tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước, chưa cao như kỳ vọng. Đòi hỏi nhiều hơn những giải pháp thích hợp, giảm thuế, tiền để tăng tiêu dùng cá nhân, siết giảm lãi suất để tăng chi tiêu của doanh nghiệp. Cần các chương trình kích cầu cụ thể đến từng nhóm đối tượng, làm sao để tiêu dùng nội địa đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% năm nay. Cùng trao đổi về sáng lập tổng cố vấn tài chính Việt Nam. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình của vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, mục tiêu phát triển kinh tế năm nay của Việt Nam là GDP trên 8%. Nhìn vào cái động lực tăng trưởng kinh tế, nếu tính GDP theo số qua kinh tế, chúng ta có GDP bằng C cộng Y cộng R cộng X trừ M. Trong đó, X trừ M là xuất khẩu dòng, và điều này sẽ chịu ảnh hưởng nhiều từ những biến động của thế giới như là diễn biến về tỷ giá, lãi suất. G là chi tiêu bổ sung cho hàng hóa và dịch vụ công như là giáo dục, y tế, quốc phòng. Trong đó đầu tư công dự kiến sẽ là động lực thúc đẩy mạnh mẽ. Hai thành công còn lại là C và Y là đầu tư tư nhân và tiêu dùng cá nhân của gia đình. Vâng ạ. Thưa ông Nguyễn Minh Tuấn, nhìn vào cái bộ phận số ngành GDP ấy, thì sự ngành được chỉ 5%. Vậy thì các đại biểu có thể đóng góp gì nhất cái sự hoạt động tài chính này? Vâng, một mục tiêu rất là thách thức 8%, nhưng chúng ta cũng đừng quên là 8% sẽ là một con số bản lệ cho 2025 để chuẩn bị cho một cái thời kỳ chúng ta sẽ tăng trưởng hai con số. Nên nếu mà nhìn vào cái giải pháp tổng thể thì thông thường chúng tôi sẽ nhìn vào những cái giải pháp liên quan đến lao động, liên quan đến nguồn vốn và yếu tố năng suất. Quay trở lại cái công thức của anh Hoàng đưa ra thì tôi thấy vô cùng thú vị. Tại vì nếu như tổng cục thống kê luôn luôn có hai cái phương pháp để đưa ra GDP. Cái phương pháp mà anh đưa ra đó là chính là cái phương pháp tính theo cái tiêu dùng của từng cái cấu phần. Chúng ta hãy nhìn nền kinh tế rất là đơn giản, có 3 cấu phần. Nhưng mà thấy rằng là chúng ta có một gia đình, khối gia đình thì tiêu dùng, đúng không anh Hoàng? Chúng ta có doanh nghiệp thì đầu tư, chúng ta có chính phủ điều tiết những cái hàng hóa công thì chúng ta có chi tiêu công, và một phần rất là quan trọng của chúng ta đó chính là cái chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu. Và nãy anh Hoàng có nói rằng là đến từ 8% thì tôi cần phải khẳng định lại là từng cái cấu phần này đều phải cố gắng. Nhưng mà năm nay anh Hoàng cũng nhận thấy rằng là có một cái điểm mà chúng ta đều thấy về cái phía cầu từ nước ngoài, đó chính là chúng ta sẽ chịu rất đất của các cái vấn đề về liên quan. Chúng ta cũng là một cái nước xuất siêu rất là mạnh vào Mỹ. Chính vì vậy nên là chúng ta ở góc độ của chúng tôi thì chúng tôi đang tập trung vào các yếu tố trong nước. Nhìn vào ba yếu tố còn lại thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là cái tăng trưởng đầu tư công hoặc là cái chi tiêu công nó đã có một cái hạn mức. Ví dụ như năm nay của chúng ta hơn 800.000 tỷ và chúng ta cũng đang rất là nỗ lực để giải ngân con số đó. Như vậy thì có vẻ như áp lực 8% nó sẽ dồn vào phía người tiêu dùng. 2% cũng trùng khớp với cả con số của phân tích của chúng tôi để tính ra rằng là nếu mà để tăng trưởng GDP 8% thì tăng trưởng của tiêu dùng nội địa cũng phải ở mức 12%. Con số này nghe thì có vẻ là thấp. Tuy nhiên nếu như chúng ta nhìn thấy một cái chu kỳ khoảng 5 năm trở lại đây thì cái mức trung bình của chúng ta chỉ khoảng 8% và 10 năm thì chúng ta cũng chỉ hơn 8% một chút. Chính vì vậy nên rằng là một cái chủ đề rất là hay là làm sao để có thể kích cầu thị trường cái tiêu dùng trong nước là tôi nghĩ là rất là thú vị. Vâng, vậy thì nếu mà nhìn lại năm 2024 qua và quãng đường và trong vài năm này thì đâu là những cái rào cản lớn nhất khiến cho tiêu dùng nội địa phát triển? Tôi cũng nghĩ rằng là để nói chủ đề rất tôi nghĩ là đơn giản hơn. Vì rằng là chúng ta nếu mà để chúng ta tiêu dùng thì chúng ta phải có thu nhập cao. Và như vậy thì chúng ta đều nhìn thấy rằng là trong 2 năm trở lại đây, đặc biệt là sau Covid, tình hình sản xuất kinh doanh của chúng ta cũng khó khăn. Chúng ta có thể nhìn thấy những cái con số về cái lượng doanh nghiệp mà rời bỏ thị trường. Chúng ta nhìn thấy rằng là nếu mà nhìn sâu vào con số GDP, chúng ta có thể tạm hài lòng với con số 7% năm ngoái. Tuy nhiên nếu mà chúng ta bóc tách được cái cấu phần ra, trong doanh nghiệp có doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp chế nước, trong kinh tế tư nhân có những hộ kinh doanh cá thể, thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái điều nữa, đó chính là cái sự chênh lệch giữa hai cái khối mà tôi hay gọi là khối nội địa và khối nước ngoài. Và như vậy thì khi mà cái việc tiêu dùng ở trong nước thì đa phần nó sẽ đến từ cái thu nhập của những cái doanh nghiệp trong nước, người dân được hưởng trong nước. Và như vậy thì về mặt bằng chung thì chúng ta đang nhìn thấy rằng là thu nhập chưa có cái sự tăng trưởng. Chính vì vậy nên rằng là cái phần chi tiêu cũng có một cái sự hạn chế. Ngoài ra chúng ta cũng thấy cái bối cảnh quốc tế có rất là nhiều vấn đề.
thì cái tâm lý của người dân, ví dụ như là tôi làm đầu tư trong vòng 2 năm trở lại đây, lúc nào chúng tôi cũng trong một cái tư thế là phòng thủ, người dân cũng phải thắt chặt chi tiêu nhiều hơn trong một cái bối cảnh mới. Vâng ạ. Rõ ràng là nhu cầu tiêu dùng nội địa được nhận định sẽ duy trì đà tăng trưởng trong thời gian tới khi mà tâm lý tiêu dùng dần được phục hồi. Và song song với đó là mức tăng trưởng kinh tế phải duy trì cao và hàng hóa rẻ hơn, số tiền người ta mua được nhiều hàng hơn. Đây cũng là giải pháp kích thích tiêu dùng. Và từ đầu năm nay thì tiếp tục đã giảm số nhóm hàng hóa. Rodrigo chưa ghi bàn. Ở nghiệp bất động sản loại khai khoáng trừ than, dầu mỏ đốt chế, hóa chất và các sản phẩm trừ thuế đồng nghiệp. Ở mới chính phủ cũng vừa giao cho Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất về việc mở rộng đối tượng giảm thuế VAT áp dụng trong 6 tháng cuối năm nay năm 2026. Vâng ạ, thưa ông, mình có đánh giá như thế nào về cái việc giảm thuế giá trị gia tăng đến tiêu dùng nội địa? Nếu mà chúng ta nhìn một cách tổng quan thì chúng ta nhìn thấy rằng là thuế chiếm 70% của ngân sách, và trong đó VAT chiếm khoảng 30%. Chính vì vậy đây là việc tác động. Khi mà chúng tôi nhìn khi mà chúng tôi phân tích thì việc giảm thuế là sẽ có tác động trực tiếp đến cái hành vi tiêu dùng của người dân. Tôi quan điểm rằng là nếu mà chúng ta có khả năng mà chắc chắn là nếu mà được đề xuất thì tôi sẽ đề xuất chúng ta biết là giữa năm nay thì thảo đấy là cú toan lòng qua 10 tiết kìa, đa dạng như thế là được tốt đấy. Chúng ta cũng có một cái quy định mới thì nó lao đi tên lửa lên từ ở dưới lên. Thì có thêm một cái góc nhìn này nữa, đó chính là cái thu nhập của đại bộ phận dân cư có một cái tác động rất là lớn của lạm phát. Chính vì vậy nên là rằng là những cái nhóm mặt hàng mà họ thường xuyên phải đối mặt, tôi nói ví dụ như là lương thực này, giao thông này, xăng này, rồi là điện này, thì đã có mức tăng rất là lớn trong thời gian vừa qua. Chính vì vậy có thêm một cái góc nhìn đó là cái thuế hoặc là cái mức giảm trừ gia cảnh. Nếu như mà chúng ta cũng có một cái nghiên cứu mà chúng ta có thể đánh giá, có thể không thể áp dụng được toàn quốc, nhưng ở một số các khu vực, ví dụ như là tôi có thể nói rằng là những cái khách hàng mà bây giờ có cái thu nhập khoảng 10 đến 20 triệu cũng sẽ có một cái cuộc sống khá là phải tiết kiệm ở những cái thành phố lớn. Và như vậy thì tôi nghĩ rằng là ngoài cái thuế VAT chúng ta nên kéo dài, chúng ta cũng có thể nghiên cứu về cái thuế thu nhập cá nhân, chúng ta cũng có để làm sao để tăng cái sức cầu của dân xóa cái thuế. Còn nếu mà nhìn vào những điểm tích cực vừa qua thì du lịch chính là điểm sáng trong bức tranh kinh tế xã hội 2 tháng đầu năm. Tổng thu từ khách du lịch 2 tháng đầu năm là khoảng 160.000 tỷ đồng, trong đó khách du lịch quốc tế tăng mạnh đạt gần 4 triệu lượt, tức là tăng hơn 30% so với cùng kỳ. Vâng ạ, thưa ông Tuấn ạ, rõ ràng du lịch khách đến Việt Nam thì không khác gì chúng ta là xuất khẩu tại chỗ và phương tiện của khách du lịch đấy. Tuy nhiên lúc đó vẫn còn hạn chế khiến cho phương tiện họ đến Việt Nam vẫn gặp khó khăn. Theo đâu là những điểm nên thay đổi để tăng cái nguồn thu từ những cái này? Tôi luôn đánh giá cao cái vấn đề về du lịch, và đặc biệt là du lịch ở Việt Nam trong thời gian gần đây. Khách du lịch là cực kỳ Có thế mà dễ quá rồi. Sướng. Và thứ hai là chúng ta sẽ tạo được cái công ăn việc làm cho người dân. Bản thân tôi ở khu phố cổ, khi Covid nó không có những cái khách du lịch, bản thân tôi cũng rất là buồn, hàng xóm tôi cũng buồn, nên là cái quan điểm của Ông Tuấn ở phố cổ à? rất là phải khuyến khích. Có một cái điểm mà tôi hay trao đổi với cả khách du lịch hoặc là những người đồng Việt Nam ấy, thì chắc chắn là chúng ta sẽ nên có thêm, hoặc là chúng ta có một cái chính sách làm sao mà họ có thể dễ dàng đến Việt Nam hơn, có thể là thời gian chẳng hạn, thời gian họ lưu trú tại Việt Nam có thể nghiên cứu để kéo dài ra, hoặc là cái số nước mà chúng ta có thể miễn thị thực. Công nhận là Việt Nam còn rất nhiều dư địa để phát triển nhỉ, bao nhiêu cái để có phát triển du lịch của chúng ta. Với một Việt Nam rất là có mình và rất là tích cực cái trong mắt khách quốc tế thì chúng ta thể thu hút nhiều hơn. chứ còn Mỹ bây giờ khó, Mỹ bây giờ cũng phát triển mạnh. 2 tháng đầu năm nay thì cũng là đạt 26,5 triệu lượt rồi. Tuy nhiên con số có thể tăng lên nữa vì có nhiều chuyến cho rằng là dường như thậm chí đi du lịch trong nước đắt hơn cả du lịch bên ngoài, và một trong số đó những rào cản chỉ là những cái chi phí về logistics, trong đó ví dụ như là cái máy chạy. Vậy thì theo để có thể cái tiêu dùng nội địa ngay trong lúc chúng ta từ những người Việt Nam thì để chúng ta có cái giải pháp về chắc chắn là tôi cũng nghĩ rằng là cái chi phí vận tải là một cái vấn đề. Ngoài ra thì cái vấn đề các cái chính sách khuyến mại của từng địa phương, tôi có thể nói rằng là có những cái địa điểm mà rất là đẹp,
ví dụ như là Phú Quốc, nhưng mà người Việt Nam của chúng ta rất là ít khi đến, hoặc là đến chỉ 1-2 lần. Tôi nghĩ rằng là từ địa phương một phải xây dựng những cái chiến lược, hoặc là chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà hè đến thì chúng ta sẽ đổ dồn vào một số các cái địa điểm. Tôi đang thấy rằng là có một cái thiếu một sự cái chiến lược phối hợp để làm sao mà du lịch trong nước thu hút ngay chính khách du lịch trong nước. Tại vì đa phần của chúng ta nếu bên kia có cái độ cao thì ở những cái dịp đó quá đông lúc họ lại chưa từng ra du lịch cả. Dạ vâng. Để tăng chi tiêu và tăng tiêu dùng thì lúc đó là người dân cần có nhiều tiền hơn, thậm chí là cảm thấy sinh giảm về tiền, hoặc là cái việc sinh lời tốt hơn thì họ đi vay để tiêu dùng. Các tổ chức tín dụng cũng đã nghiên cứu và xây dựng các sản phẩm tín dụng dịch vụ ngân hàng dành riêng cho người tiêu dùng với lãi suất thấp hơn mà không được cho vay của người sống. Điều quan trọng tầng kia là giáo dục chuyên ngành chị Dung đã cái cảm giác sẽ đẹp. vay khác từ trước, chị sẽ không phải làm thêm giấy tờ về phương án vay vốn, thay vào đó chỉ cần kê khai thông tin mục đích vay với là đã có thể được giải ngân. Kinh nhá. Ôi, tôi xem lại. Tôi còn không nhìn đấy. Đứng đối diện với lại một thằng đứng lấy đầu ai nhất của mình. Bạn tôi rồi người vay, quyết định mới cũng cho phép tổ chức tín dụng sử dụng đa dạng thông tin, dùng hệ thống dữ liệu lớn thu thập được từ hệ thống dữ liệu quốc gia hoặc các nguồn hợp pháp khác để xem xét quyết định cấp tín dụng. Cũng đã ban hành các cái sản phẩm cho vay dành riêng cho các cái đối tượng là khách hàng, và các cái khách hàng không phải cái xây dựng cái phương án sử dụng vốn khả thi hiệu quả, cũng như là cái chứng minh được nguồn vốn tự có để tham gia vào các cái phương án dòng. Cái sự thay đổi này là phù hợp với cái nhu cầu của thị trường, và cái này nó cũng để cho cái việc phát triển về số hóa các sản phẩm của ngân hàng nữa. Mình đã còn giờ bám lệnh mua cho đi giảm thiểu được các cái giấy tờ phải cung cấp thì cái quy trình sẽ nhanh gọn và thông tưởng được cái khả năng tiếp cận vốn của cái người lên nhanh chóng hơn. Bạn thấy chưa? Tôi cũng thấy, bạn cũng thấy, đúng không? Bạn thấy, tôi cũng thấy, nhưng mà không bắt được. Nó đúng vào cái nhịp, cứ thế mà chạy. Góc nhìn của tôi thì cái tiêu dùng sẽ không phải là cái cần sự quan trọng. thậm chí hiện tại các công ty tài chính Ý là bạn phải làm được những cái việc như thế. để làm sao để cung cấp một cái dịch vụ rất là tiện lợi cho người dân. Ở đây thì tôi có một cái điểm đáng lưu ý nhất là ở trong cái chu kỳ như hiện tại thì cái vấn đề mà với các khoản vay nó rất là nhạy cảm về lãi suất, đặc biệt là với cái lãi suất tiêu dùng, mà cái khoản có thể sẽ thấy là nó sẽ khá cao, tại vì nó sẽ không có tài sản đảm bảo và các cái giấy tờ thủ tục của nó rất là nhanh gọn. Thế thì điểm đầu tiên thì tôi nghĩ rằng là trong cái chu kỳ ấy chúng ta làm sao giữ được một cái bằng lãi suất thấp và làm sao cho người dân cảm thấy cái việc thì tôi nghĩ rằng là đấy là một cái cách cấp thiết nhất. Ngoài ra cái hạn mức tín dụng đối với các công ty tài chính, hạn mức tín dụng của các ngân hàng đối với cái mảng cho vay này ở góc độ hệ thống thì cái mảng cho vay này cũng có cái tỷ lệ nợ xấu nó khá là cao. Theo cái số liệu mà tôi biết được thì những cái nợ loại 30 năm đối với cái nhóm này thì nó phải lên đến 10,5%. Thành nó không chịu chạy ở đấy. Là những cái chính sách về quản trị tín dụng và chính sách về lãi suất sẽ làm sao để mà có thể thúc đẩy có thể tăng chỉ tiêu sản xuất. Bên cạnh chính sách về hỗ trợ lãi suất này thì đến phí giảm lãi suất này theo ngay bây giờ đây chúng ta có nhiều chính sách như vậy, nhưng thế nào cơ chế thế nào để tất cả quá trình triển khai cơ quan có thể sẽ là chủ thể rồi báo ví dụ cái phần này nên được thúc đẩy và ở trong hệ thống quản trị ngân hàng thì có các cái hệ số rủi ro, thì tôi nghĩ rằng là cái hệ số rủi ro đối với cái nhiệm vụ cho vay trực tiếp với các người dân cho cái mục tiêu tiêu dùng thì nên được quản lý và làm sao đưa ra những cái hệ số để phù hợp hơn. Tôi có thể nói rằng là cái toàn bộ cái hệ thống tín dụng nó giống như là một cái luồng nước và chúng ta có thể giảm bớt đưa vào những cái phục vụ kinh doanh cái điều kiện bất động sản để chuyển hướng sang những cái có thể phục vụ cho tiêu dùng, và chúng ta sẽ có những cái cơ chế cái hệ số đánh giá rủi ro để làm sao các ngân hàng cũng như các công ty tài chính có thể chuyển cái luồng của mình vào cái có những chỗ để chia sẻ được từ những kết quả Con ơi, và chính quyền tiêu dùng trong nước sẽ là một trong những điểm then chốt để thúc đẩy các chính sách về kích cầu về giảm thuế phí hay là sản phẩm trên mức sản phẩm trong tòa sẽ gây sự đầu tư thị trường mục đích của người dân để họ mạnh dạn đổ vốn đầu tư làm ăn từ cá nhân, hộ gia đình đến doanh nghiệp. Như vậy thì mới tạo ra được phát triển bền vững và đưa nền kinh tế vượt qua thách thức, đưa nền kinh tế tiêu dùng nội địa
trên 2%. Ôi ơi, Mà sang chân phải thì sao thì tôi cũng biết này thế nào đấy. sao? Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình tổ hợp 47. Những ngày qua thì câu chuyện về đất cát có lẽ là chủ đề mà đi đâu người ta cũng sẽ gặp, có cảm giác như điều là các tỉnh trên cả nước của mình bây giờ chỗ nào Người bay gà làm bay. hay là sốt vi khuẩn. Thế nhưng mà bây giờ đi đâu thấy đều là tất cả đều sốt. Theo như các chuyên gia dịch tễ chia sẻ thì hầu hết các khu vực bị sốt đất đó là do tin đồn về sát nhập tỉnh cũng như là có dự án chuẩn bị được triển khai. Thế nhưng sát IARL của huyện Đức Cơ đã kiểm soát. Thế là bây giờ giá đất có đến 290 triệu đồng mét vuông. Trong ngôi làng, nhà nào mặt tiền 5 mét thôi là cũng có 1 tỷ rồi. Thế nhưng ở trong ngôi làng thì ít nhất là nhà Việt Nam phải 20 mét mặt tiền trở lên. Thế nên là tôi lấy lại du lịch nhân thành về là tính tiền. Đẹp thế mà Chân phải, chân trái. đúng chân nó đấy. Hay quá. Ở Quái Châu Hưng Yên bây giờ cũng là 150 triệu một mét một đất. Còn nếu như ở Bắc Linh thì thôi lỗi phải đặt vào nó ở đấy này, lý do là bởi Bắc Linh chuẩn bị có sân bay quốc tế rồi. Chính vì thế mà giá đất ở khu vực ven sân bay bây giờ nó còn đắt hơn cả đất ở trong thành phố Hồ Chí Minh nữa cơ. Sau 3 tháng thôi mà giá đất nó tăng tới 500 triệu thôi. Cũng có thể cái trả Bà con lại nói chuyện về đất chẳng biết nói cái chủ đề gì khác cả. Tiền trong túi thì cũng chẳng có số nào đâu. Nhưng mà nói chuyện đất cát tiền tỷ thì kéo mẹ nghe còn hơn cả nhà đầu tư cơ. Hôm nay tôi thấy là ô tô Việt Nam mới đưa về, nó ra dịch thấy lâu, dịch cái nào kia thì sẽ bảo con nhà kia mày biết là đầu năm tôi sao giá nó chỉ đấy. Thế mấy này là con thằng nó về nó chỉ đấy, nói chung là không có gì có thể qua mắt được nào được không nào. Chẳng hiểu là tin tức lấy từ đâu ra, nguồn thông tin có chính xác không. Thế nhưng mà ít nhất là cứ câu chuyện giật gân để nói với nhau cho đỡ buồn đã. Chứ không bảo là làm cái gì cho nó hết ngày được. Thế nhưng chính những câu chuyện về đất cát đó của bà con là thành ra Kinh nhỉ, tốt thế. lá bay luôn chẳng cần phải làm gì cả. Mà mấy cái thằng ở trong làng nhà mình mẹ nó cũng lãi 3 tỷ tiền đất. Thế thì ông bảo là cái mấy được thôi. Mặc dù nó chỉ là tiền hơi mà tiền đó mà kéo nó đột phổi luôn. Thì mà nghe 3 tỷ nó sao mà thực mẹ nó đấy. 3 tỷ ở quê á, mẹ con đi làm công nhân được ra được. Chính vì thế nên chỉ ra nhiều qua. One for day. Cái chân. Chân trái, chân phải. Cái đạo thích đi bà. Chưa kể là sốt đất như này, nó còn kéo theo rất nhiều những hệ lụy khác. Hệ lụy đối với xã hội thì có quá nhiều các bài phân tích rồi. Thế nhưng hệ lụy đối với những người khác, Đây là đồng tiền đấy. cái đấy mới là nguy hiểm. Đầu tiên là việc giàu nhanh đến đâu thì phá sản nhanh đến đó. Minh chứng cho việc này thì trông có nhiều vô cùng kể luôn. Biết bao nhiêu nhà được đền bù cả tỷ tiền đất, thế nhưng mà được đền bù nhiều bao nhiêu ấy thì hậu sự gia đình cảnh xe nhau ăn bấy nhiêu do là chia chác vô cũng đều không không. Ngày xưa đất nó rẻ ai cũng để mọi người sống tình cảm lắm, cặp đất chia nhau nó dễ. Thế nhưng mà từ hồi biết giá đất nó lên mà một cái nó lỗi là hay đúng không? Chưa kể nhiều người được đền bù mấy tỷ tiền đất, thế nhưng mà bây giờ nó ăn đâu được nữa. Đơn giản vì nghèo quen rồi không không? Thế nhưng mà bây giờ xỉ biết làm gì để có tiền kể ra tiền đâu. Thế thôi để mẹ nhiều tiền quá nghĩ là không biết tiền hết. Thế bắt đầu có ăn quay lô đây nó phải thôi rồi là mất hết. Cái này dư luận nó cũng đã tổng kết cả nghìn năm nay rồi. Cái gì mà không thay đổi càng nhanh ấy, thì sắp lưng nó càng lớn. Việc mà giá đất tăng còn, việc mà giàu nhanh thì hệ lụy của nó khủng khiếp lắm. Nhưng chưa chắc nó đã phải lật rơi vào đầu. Cái hệ quả thứ hai của việc sốt đất như này nó khiến cho người dân bị giàu ảo, chứ thực tế là chẳng có một cái xu nào cả. Thế nhưng mà lúc nào cũng cứ nghĩ mình đang là đại gia. Giả sử đất ngày xưa nó chỉ có giá là 2 tỷ thôi, thế nhưng mà bây giờ mở đường lên là nó tăng lên tận 6 tỷ đi. Thì ôi bà con ai cũng là bảo là mình tăng 24 tỷ, thế nhưng có phải đâu. Cái lãi lớn nhất khi có dự án hoặc có mở đường của khu nhà mình, đó là nó giúp mình làm ăn kinh doanh đi lại thuận lợi hơn. Chứ cái lãi không phải là 4 tỷ, 4 tỷ đấy nó là tiền thôi thôi. Không hay đến một số sản bất cứ thời nào ở Ê, đâu quay đúng cái hướng bạn bên trái. chỉ là rác thôi.
dòng tiền nó mới là vua, tiền lúc nào cũng có trong túi ấy, thì lúc đấy mình mới là bố đời mẹ thiên hạ được. Chứ còn tiền nằm trong đất thì tôi chưa nói được điều gì cả. Nhiều nhà với đất của mình tăng giá 1,3 gì đâu. Nghe là số nhà tôi bây giờ 15 tỷ, nghe thì rõ ràng đấy, thì cái đấy nó chỉ là tài Chủ sản bình tĩnh thôi, nha. chứ nó không phải là tiền mặt trong tay 15 tỷ đâu. Bây giờ Có chỉ cần đặt câu hỏi của đó là sống ở Thì trên hơn mình cầm với em. thế là tại sao đời sống gia đình của bác em khổ thế, ăn không dám ăn mà không dám ăn, chứ đi du lịch ở đâu cả, con cái đồ bỏ không tiền chưa phải, quên ra chợ về tính toán đi mua đồ tiền thì quên đến nhà 15 tỷ làm cái gì. Nếu mà ở cái nhà 15 tỷ nhưng mà trong túi lúc nào cũng có 60 tỷ ăn chơi đâu ít rồi, đấy mới là giàu chứ. Bây giờ cứ kêu là nhà tôi bán gì thì được một ngày, nhưng mà thực tế trong túi không có đồng nào thì thế thì tôi nghe làm cái gì cho mất thời gian. Đây thực sự là một cái rất khổ của bà con khi mà sống trong cái thời buổi sốt đất như hiện tại. Nghe thấy sân bay nó về, đường nó mở rộng, cái sự mua nó được đầu nước Trời ơi. tiền. Thế nhưng mà ông xem cuối cùng nó vẫn phải làm sao được thôi. Chứ cái đất của mình nó sử dụng người nó phá như là thì nó cũng chỉ là Cứ xa không phải đâu phải sự mình đất chối ở đó đi, rồi nó mua được một miếng tương tự ở trong phố của đấy mới là giỏi. Chứ còn bây giờ đất chỗ mình nó tăng thì đất chỗ khác nó cũng tăng nó phải không? Cái miếng mình đang ở đi, liệu bây giờ không mua được miếng ngon đấy, đấy mới là vấn đề. Đây là chim muối ai ơi. Tiền giá của việc che mưa che nắng trồng rau nuôi gà thì lấy đâu ra mà tiền tỷ, còn để mà có giá trị thật sự ấy thì buộc phải lao động thôi. Cái này ông bác ông ấy nói cả nghìn năm nay rồi, tư bản không thể nào xuất hiện từ lưu thông mà cũng không thể nào xuất hiện ở bên ngoài lưu thông, nó phải xuất hiện ở trong lưu thông và đồng thời là đây là câu nói kinh điển mà bất cứ sinh viên này nào nghe xong vì nó khó hiểu thấy mà có động lực. Thế nên là đọc sẽ câu nói này thì ông bác ông muốn nói đến cái sức mạnh của lao động, chỉ có lao động thì nó mới tạo ra giá trị thành từ ngồi. Hiểu một cách đơn giản thì cứ nhìn vào công thức ghi công của một người như này là sao, từ C đến H rồi đến T phẩy, thằng T phẩy thì nó bằng T cộng với delta T, tức là một cái thằng nó cầm tiền nó đi mua hàng và nó nhập hàng về, đấy là cái nhập hàng về xong thì nó bán nó sang được một lượng tiền T phẩy, đấy là lượng tiền T phẩy đấy thì nó lớn hơn cái đầu, nó là cái delta T tức là lãi. Đấy thì cái câu hỏi là sao, đó là sau một cái quy trình như vậy thì cái delta T kia nó ở đâu mà ra. Nếu mọi người ở trong xã hội này họ chỉ trao đổi hàng hóa với nhau thôi thì chốt lại là tổng của cải lúc sau nó vẫn có về thay đổi, đúng không? Bây giờ ông cầm một cái xe máy, ông yêu cầu đến ba cái xe đạp, ông muốn đổi điều gì thì đổi, chốt lại sau vẫn chỉ có một cái xe máy và ba cái xe đạp. Kể cả trường hợp nếu như sau xuất hiện những khả năng bị lớn, nó ăn cắp chiếc xe máy xong rồi nó bán lấy tiền, lớp vỏ bên ngoài thì là cái ăn cắp đấy nó chẳng mất cái gì cả mà nó vẫn không nguyên một cái xe máy. Thế nhưng xét tổng thể sau cái chỉ cuối cùng sau cũng chỉ có đúng một cái xe trời ơi, tổng ba cái xe đạp đấy. Đọc đẹp hiệu quả tốt hết. Thì cuối cùng tổng của cải trong xã hội nó vẫn như vậy, nó chẳng rơi ra một tí nào cả. Thế nhưng rõ ràng là ai cũng nhìn thấy người giàu ngày một giàu hơn và ngày càng có nhiều người giàu hơn. Kinh tế đất nước mình phát triển như vũ bão rồi thì lại bây giờ so với 20 năm trước là thêm sang một chơi một vực rồi. Vậy thì câu hỏi đặt ra đó là cái delta T, cái phần giá trị dư kia từ đâu mà có? Câu trả lời đó là do sự lao động mà ra, cùng là mớ rau muống. Nếu ông mang ra chợ ông bán thì ông chỉ được 5.000 thôi. Thế nhưng mà với cái mớ rau muống mà lại rơi vào tay của ông đầu bếp khách sạn ông sao lên cái dụng ông bày trí đẹp mắt thì cái mớ rau đó bao giờ đi mua một mớ rau 5.000 về bán cái giá để làm được điều đó thì nó là công sức lao động của ông đầu bếp, ông tích lũy ở trong đấy. Tương tự như vậy thì miếng đất bản chất nó cũng chỉ là miếng đất thôi, đem đất bán ra tiền xong rồi cầm tiền lại đi mua đất về anh quanh nó vẫn như thế. Tổng lượng tiền và tổng lượng đất trong xã hội nó không hề thay đổi một tí nào cả. Thế nhưng nhá, nếu bây giờ đấy ông mua miếng sắt của người ta, ông xây dựng nhà máy sản xuất tên lửa ban đầu đấy, ra giá trị là sản phẩm cái xong cái đó ông bán cho bọn châu Âu để ông thu tiền về. Gần thì còn gì? hả? Gần thế còn gì? À, sao đây con? Sao đây con?
anh thích lắm, mình nghĩ là Mỹ với một Xem có lúc cách xa đó. Thế nhưng có phải đâu, từ Mỹ mình sang sử dụng cái chất G2 à? thì sao? Mỹ là nó giỏi ở chỗ đấy. Ngoài đấy thì Làm ở ngoài mà. thì gốc rễ của nó vẫn phải là lá của nó. Cái này thì cứ gọi ôn cái nhiều đặc Nó sắc có đấy là biết nó đã một cách kinh khủng khiếp, chỉ mất việc một phát thôi là chỉ vô thành công rồi. Thế nhưng nhờ cái lao động của nó có sức đất nước của nó mới phát triển. Thì với cái hiện tại chứ bây giờ không bảo ngày này cứ mua đất ăn ngày nào thì cũng là phát triển chứ còn ai. It is looking like the end. If anything's going to happen, it's got to happen now. Yeah, they're really playing in hope at this point, but hope is something you can always cling to. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild frustration. Mbappe, Ceballos. 2 added minutes has been He has indicated. found the way through. Brilliantly cut out. Mbappe! Camera. If they want to counter, they could do with more speed. Rashford. And he's in on goal. Chance! And it's in! Dying minutes, and we're all square again. The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. And that's that. A good watch, more than a good watch actually, certainly from a sporting perspective. It lacks winner, of course, but the crowd largely satisfied. So what do you take away from it all, Jim? Well, neither side could get over the line here. Perhaps one team might be happier, but at the final reckoning, it's honours even and no complaints. So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom and to wish you all a very good evening. Quick reminder today, please have your entry tickets at hand as it's time to announce today's winning lottery numbers. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Well, this is the perfect game for all parties, not least the neutrals who've just come to enjoy it. Well, the atmosphere, Peter, certainly doesn't feel like a friendly. We all know about the quality we have on show here, so I hope that the crowd demands... Great hit! It's a loose ball. Courtois herring off. Oh, what has happened here? Well, now here's a good Tielemans! Oh, that was a brilliant save. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. No way through. Bellingham. Mbappe. It's a decent chance to counter-attack. So, Jim, tell me this. Who are you looking for in particular here?
Well, Peter, it's the boy everyone is talking about. This guy, Rodrigo, seen by many as being one of the biggest Brazilian talents of his generation. Now, just think about that. I don't really need to add anything extra. Yeah, the easiest way to make a difference is to score, so no argument there. Valverde. Now it's McGinn. He can run onto that. Now it's Rashford. Rashford showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And he's made sure that's not getting through. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Tielemans! Oh, split-second reaction. Really anticipated that well, didn't he? And we have our very first corner. And he's there to clear it. And now a sudden chance to counter. Oh, lovely bit of skill. He's got away. Mbappe. Oh, he's got a sight of goal. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. No change to the score, 0-0 it remains. Carvajal makes the interception. And he has slightly undercooked that one. Look, the game is... Camavinga! Camera. McGinn. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Eder Militao. Oh, can he get onto this? Tielemans. So, what can they make of this? And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. McGinn. Bellingham. Madrid upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're hunting in packs to do just that. Good to watch. It really is. It's rugged and robust, but it still needs plenty of intelligence and teamwork. Bellingham. Valverde. Tielemans. Now it's Watkins. They'll want to make the most of this turnover. Mendy. Here's Chouameni. Now it's Rodrigo. Mbappe! Mbappe! Oh, that is rather wayward. Well, I can understand why his thinking was that way inclined. Asensio. Oh, good read. Rudiger. Bellingham. Oh, that's such a good run. More of that, please. That's tidy. And here's Mbappe. Valverde. Climbs up big. Marvellous goal. Well, that's very much changed the complexion. It's also changed mindsets and moods in both teams, and it had to be him. What a super header, dispatched beautifully. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Madrid have broken through. It's 1-0. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. One has got to tone it up now and the other has to tone it down. Now it's Bellingham. Madrid finding their passes. Now it's Bellingham. Mbappe! Now it's Bellingham. Bellingham! And he's done very... And
And there is the half-time whistle. Well, a very decent watch up to now, but just the one goal so far. It has been competitive and combative throughout. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Bellingham. He's having a go! Asensio. McGinn. Now, who's going to be first to this? Rashford. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And he's looking to catch him up. And he's intervened well there. Camera. Tielemans. It's Bellingham. Got a shot away! And for sure, that was not one of his best. Well, at least that improves their tally when it comes to shots on goal, but they have to start doing a lot better. Nicked it back promptly. Oh, it looked promising, but the final ball is just not quite right. Asensio. Oh, nicely intercepted. And the pass is intercepted. Now it's Rashford. Oh, that's fabulous. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Still chasing the game, trailing by one. Madrid are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to... Asensio! Oh, it's come off the upright. Not pretty, but it gets the job done. Oh, that's nice. And the shots! No mistake! They have hauled themselves right back into it. Well, we're all back to square one, but I hope this game opens up from here. It looks as if it will happen. Even some of the opposing fans are clapping that. You just have to appreciate it. Yeah, and it's not a surprise to see him elect to shoot from there, considering how much movement can be generated on the ball. Great hit. And that has added a whole new complexion to the game. Oh, look, Peter, I was on the fence before a ball. Rodrigo! Oh, taken with style. And they've got their lead back. Well, you've always got to have players that are willing to make the runs. And when you keep plugging away, that will happen. And now he has two. Madrid get themselves into the lead. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Oh, super find. There they go, hunting again. Mbappe was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. He won't be happy with that one. McGinn. And they're not going to make any further progress now. Just eases him off the ball. Asensio. Well, this man's contribution is, as you would expect, proving terrific. Well, having that sort of player in your side is reassuring, because the rest of the team knows he can make his influence count at any stage. It's simply part of his package. When he really wants to, this fella scores. Oh, brilliant stop from Courtois! Corner number 2 then. That's a decent clearance. Well, it's good stuff. This is better. This is a really front-footed approach. They just need to sort out their end product, and quickly.
Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. They need to play this quicker in transitions like this. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Oh, strongly challenged there. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you.
Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing.
good running with the ball. Cash. Camera. That pass has been well intercepted. I think it's time for them to concentrate on closing this one out. McGinn. Camera. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. Nice control. He's through now. Tries a shot! It's there! We thought it was over! It's all square, one score! The lightness of step, the sharpness of... And the referee brings it to a close. Decent game of football, that. Intense, intriguing. And both sides, as it turns out... So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. It is a monster matchup, Jim Dudley. Well, on the face of it, Peter, we would appear to have a high-caliber meeting with very little at stake. But then you consider a chance for one or two of the fringe players to get a look in, and this becomes a big incentive. It changes the dynamic. So there's plenty at stake for them, which will do no harm to the energy levels and the overall conviction, and hopefully the style of contest. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Mbappe. Now it's Mbappe. Bellingham! Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. It's easy to say it, but difficult to stop it when runs in behind are being made like that. Eder Militao. Who do you think this turns on, Jim? Yeah, Thibaut Courtois. He's a huge presence between the sticks, and that's not just because... Just the goalkeeper. There's the shot! There it is! First blood drawn. Yeah, the pass was bang on, and he just had to ensure he didn't stray offside. The finish was actually bang on too. Madrid finding themselves unexpectedly behind. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Well, they could break here. Played out to the left flank. Challenge just a bit on the firm side. Bellingham. Rodrigo. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Asensio. Camera. And here's Rashford. Camavinga. Mbappe. Well timed, excellent interception. Oh, he's going to be disappointed with that. Oh, it's a sweet ball, that. Gets his pass away. Tielemans. Can he finish? Great build-up. It all deserved a better ending.
Tielemans has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. Rudiger attempts a clearance. And now a sudden chance to counter. Valverde. Chouameni. Time and again they are repelled. And he's picked out the run. Now it's Rashford. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Can he put it away? Oh, that is really good tenacity. Corner number 2 then. And he's taking no chances there. And now they can spring out of defence. He's found a way through. And he's seen that early. Used a certain sixth sense. Asensio. Tielemans. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Rodrigo. Oh, that's neat. He's got it put away! It's a goal! They have done it! They have their equaliser! Well, it certainly livened things up a bit, and that next goal now is absolutely crucial. Calm, composed, confident. What a super goal. Ah, that's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. Oh, shooting chance! Played towards the front line. Now it's McGinn. Carvajal makes the interception. Asensio. Tielemans. Great ball if he can get there. And here's Rashford. Asensio. Asensio! Bellingham. So what can they make of this? That has not gone well. And they're not going to make any further progress now. Mings spots it and intercepts. Played back. Camavinga. Bellingham. There will be 1 minute Mbappe. added time. It's Camavinga. That is good pressure, just hounded him off it. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. A pretty decent watch this, and each side has contributed in equal part. A couple of very good goals for the crowd to enjoy, and a game which is right on the edge. At half-time, it's 1 each. The midway point of the game. Who wants half-time when you have a contest this good? I can only hope it picks up where it left off. So both teams heading off for the break. An interesting game has brewed up here, hoping perhaps for a little bit more from both parties in the second half, but the score at half-time is 1-1. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. No changes at half-time that we're aware of. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And here's Rodrigo. Bellingham. Bellingham cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Tielemans. And the shot! Big moment! Massive goal! Well, when it's pieced together as efficiently as that, it's a joy to watch. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Picked out brilliantly. And the assistant referee has his flag raised for offside.
So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Couldn't quite squeeze that one through. The attendance for this match was Well, he was clearly disappointed with that pass. Quality deserted them when they really needed it. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. He's in space and looking for options. Madrid needed that. They really needed it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Mbappe. Tielemans. Always onto this. Now it's Watkins. And he's made sure that's not getting through. Oh, there's a probing ball. Bellingham. Nicely weighted ball. Now it's Mbappe. He's shifting through the gears here. Loose ball. Oh, he's been caught napping. Well, it's good stuff. This is better. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product, and quickly. Mbappe, now the finish! Good try. The outcome could so easily have been different. A more than decent attempt, Peter. Number 21. So, time for changes on both sides, actually. Coming on the field is number 27. Excellent challenge there, uncompromising. Almost 75 minutes on the clock now. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. This is the time you need that pace. Now it's Mbappe. Camera. And that's been intercepted. That was well played. Well stopped. Rodrigo. Oh, that's fabulous. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. They've got to be quick to recover this. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Now it's Bellingham. And he's intervened well there. Camera. And it's Modric. McGinn. Now it's Rashford. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. They'll want to make the most of this turnover. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? I think we're just about done here. Short changes him with that pass. Mbappe, there's the hit! Goal! We thought it was over. It's all square once more. His position was perfect. The invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Well, up to Mbappe. Oh, now this is interesting, and the referee has pointed to the spot. Oh, the protests are futile. The decision is made. Late drama. All on the spot. Can he? Number 24, Onana. Number 6, Barkley. Substitution in progress. The comeback is complete. Not much more than a formality. Well, look at the keeper's reaction, Peter. He felt he could have kept it out. That was so tight. Madrid complete their comeback, and now they open. And we're done. Well, what a game. Unpredictable to the very end. Momentum shifting this way and that. The kind of match as neutral.
So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. And expectations are rising and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. Well, this is the perfect game for all. Has a shot! Oh, that was no routine save. That's very, very good. You can't ask for much more than that. And we have our very first corner. That has earned a reprieve for the time being. Chance to... And it's hit the woodwork and out! And he's cleared it out of harm's way. Madrid are looking to go forward now. Just eases him off the ball. Rodrigo unable to make it happen for all his good intentions. Valverde. Rodrigo! What a wonderful goal! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very... He's got the shot away! Glorious! About as smooth as it gets. 2-0 and in next to no time. That is fabulous. Just drink it in. The execution here was absolutely awesome. They should be erecting a statue in his honour for that. So that's two now without reply. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. So, and the shot! And that is doing no harm at all. Watkins controlled that with such ease and really ought to have followed it up with a goal. Not the best distribution from the keeper. Mings. Bellingham. Could have been dangerous, but it came to nothing. A disastrous start. 2 down in next to no time. Rashford. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Bellingham. Oh, what has happened here? Camera. Asensio. Now it's Rashford. And he welcomes it in. And he has slightly undercooked that one. Quality deserted them when they really needed it. And here's Bellingham. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Now it's Rashford. He's picked his way through. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Camavinga.
Rudiger. It's an inviting looking ball, that. Rodrigo. Bellingham. And here's Mbappe. Rodrigo. There's decent hits! And more, and more, and more! And they are pulling clear here. Well, his movement is all based on fine margins, and the timing of his run then was ideal. And yes, it's him again. So the manager can make a change for the first time in the game here. Substitution on the field. Number 9. A case now of complete control. Coming on to replace him is It's a sweet ball, number that. 6, Pau Buckley. Torres goes sliding in. We have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Camera is sporting a guilty look after that. Encouraged the pass with an intelligent Rodrigo! And for sure, that was not one of his best. Another example of how comfortable this team is on the break. Bellingham. Chouameni. Cash gets across to intercept that. Tielemans. Pass is coming off in quick succession here. Threads one in. He's got space in the area. He's found the way through. Looks to go up and over. Time perhaps for one last twist before half-time. And that's a foul. Free kick's been given. Valverde. He's had a hit! And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Barkley. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. He's having a go! And how did he not make it 4? Well, we were anticipating this. They're very much set up for the counter-attack, and I don't see it changing anytime soon. And now a sudden chance to counter. 2 added minutes has And been that's indicated. another good win of the ball. Valverde! Valverde! That was quite a test for the goalkeeper. Okay, it's come to nothing, but it's a warning of further threat on the break. Barkley. Yeah, they were looking for a counter-attack. Tielemans. Asensio. Now the finish! A decent effort as the first half draws to a close. Fantastic excitement towards the end of the half there, and a last-minute chance that really should have been converted. Whistle goes, and we start the second half. Well, I'm sure the managers talk the talk, and now it's time for these players to walk the walk and deliver a rousing response to a... There's the hit! Oh, the ball's run loose here. Hits one! It's in! Players ecstatic, fans delirious. This is utopian. The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until too late. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. Well, he's made this game all about him. He's got a fantastic appetite for goals. Madrid are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. Asensio!
Swift, incisive, deadly, all done in a matter of seconds. That's just brilliant counter-attacking football, and as soon as possession was theirs, it triggered a move of devastating speed that was Just the goalkeeper shapes to shoot! Oh, taken with style! That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. So, just a consolation, or is there a way back from here? Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look... Can he finish? Now, who's going to be first to this? So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Well, he was clearly disappointed with that pass. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. Now it's Valverde. Tielemans. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Bellingham. Rodrigo. Rodrigo. Oh, good ball. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Rodrigo, and he's had it nicked away. Nicely weighted ball. And the assistant referee has his flag raised for offside. Final checks on the touchline. A change about to occur. Yeah, they're looking for some imagination, and his job's going to be to add that element of craft and guile. The man pulling the strings. Rodrigo. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. He won't be happy with that one. Now it's Asensio. Tielemans. And the pass is intercepted. Almost 75 minutes on the clock now. Tielemans. Nice bit of trickery. Tielemans. Now it's Tielemans. And that is expertly dealt with. And here's Asensio. Bellingham. A lot of space here, a real opportunity. Now it's Rodrigo. And he's managed to get free. Oh, nicely intercepted. Barkley. Well, played right into his path. Chouameni. McGinn. Oh, good read. That was well played, well stopped. Valverde. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. McGinn. Tielemans. Good spot, he's seen the run. Valverde. Mbappe. Well, that is one way to stop him. Bellingham. He's through here. Well timed, excellent interception. Cash. Tielemans. Tielemans! It's loose and there's a race for the ball. Substitution on the field. Number 8. Well, height could make all the difference on these set pieces. Madrid have the chance to go the other way. Number 41. Number 24. And he cuts out the supply. Substitutions taking place. There will be 3 minutes added time. Now it's Asensio. He has found a way through.
it's Barkley. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. And that will be the final act. Well, that's a tough one. Losing is never good, but this one feels especially hard to take. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. And this is now today's It is lineup. a true heavyweight Number clash. 23. Well, with nothing resting on this, Peter, I'm hoping that there'll be more impetus for the players to just enjoy the game with the pressure off, try out a few different things, and we get something open and free-flowing. We have already started here. Rodrigo. No, he is not giving anything away. Rodrigo showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Asensio. Now it's McGinn. Chouameni did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. That appeared to be an inevitable outcome. And the shot! It's loose now and they want to get it back. Oh, once he made the save, it didn't take the keeper long to start barking at his defence. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? This man Rudiger's going to be a very stern test for any attacker to beat, Peter. He's amongst the smartest defenders around with his positioning, and he's got the pace and... There's the hit! It's there! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate, on heels rather than toes. Yeah, to see it unfold as succinctly as that, it looks telepathic. I doubt very much that this was in the script. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Nice interception. His positioning was spot on. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Bellingham. Rodrigo. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. That pass has been well intercepted. No way through, so back it comes. Yeah, that's top defending and preventing him turning, which can open up many possibilities. It's an inviting looking ball, that. And here's Mbappe. Strokes it back. He had nobody else to help out there. And that's gone loose. Bellingham. Well, he's going to be disappointed with that.
Camavinga. Camavinga! Now the finish! Well, now it's a race for the ball. Keeper sees it all the way. Getting on for a third of the way through the game. Rodrigo! Hits off target and by quite a way. Well, we were anticipating this. They're very much set up for the counter-attack, and I don't see it changing anytime soon. Bellingham. Valverde. And here's Rodrigo. Tielemans. Oh, this looks sharp. Now it's McGinn. Asensio. He's shifting through the gears here. Decent hit! Oh, the ball's run loose here. Madrid applying the press here, a high press. Yeah, we see this so often these days, but it does demand an awful lot of work rate and, of course, the discipline, because it has to be with everyone. It can't be with one or two. If that starts happening here, it'll just fall away. Yeah, and there are so much of them, but of course the returns can be terrific. Camavinga. Into the final 5 minutes of the first half. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Valverde. And the pass is intercepted. Watkins. And he's picked out the run. Oh, shooting chance! And yes, it's there! They have grabbed themselves an equaliser. Oh, listen, the writing was on the wall. It looked like this was going to happen, and it has. Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. There will be 1 minute added time. And that has added a whole new complexion to the game. Yeah, it's a very good contest with two very good sides and with such great individual talent. Watkins. Look at the space here. And that'll be the last act of the first half. A pretty decent watch this, and each side has contributed in equal part. A couple of very good goals for the crowd to enjoy, and a game which is right on the edge. At half-time, it's 1 each. The midway point of the game. Oh, what a half of football. It's 1-1, but it could easily be 3-3 or more. Breakneck speed brilliance. Well, that's a really interesting game, and they head in at half-time at 1-1. So we're straight back at it at the start of the second half. No changes at half-time that we're aware of. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. The worst choice he could pick. He needed to get his head up and see the outlet to his right. I think that's offside. Yes, it is. Just eases him off the ball. Camera. Camavinga. Valverde receives it in a good position here. Camera. McGinn. Oh, that's a key interception. Valverde. Now, what about a counter-attack? Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. That's headed upfield. Well, they've got it back in a hurry. McGinn.
That's very neat. The attendance for this match was Camavinga 29,950. looking for options for movement. Oh, lovely bit of skill. He's got away. Bellingham. He's had a hit. Tielemans. Asensio. Always onto this. Now it's Watkins. Oh, that's neat. To camera. And here's Asensio. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Carvajal. Camavinga. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Oh, there's a probing ball. And there's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Great hit! More pressure on the opposition goal. This is proving to be a very good spell. The intensity is great, but they've got to make it count. Number 27. We have got changes Number here 8. from both sides, in fact. Yuri Tielemans. Coming on the field. Now it's Rodrigo. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Substitutions taking place. Well, they deserve an awful lot of credit for their commitment to the cause, but it's a goal credit that would be most welcome now. Well timed, excellent interception. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Tchouaméni cuts it out. Bellingham. Mbappe. And the shot has a go! Oh, surely that deserved better. Modric deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. Now it's McGinn. Asensio. Eder Militao. Oh, easy pickings there. And he welcomes it in. Shapes to shoot! And somehow he managed to miss it. It's a very watchable game, isn't it? Any goal from here could well be the winner. McGinn. Eder Militao has given away a free kick. And no surprise, that's a booking. Substitution on the field. Number 44, Boubacar Kamara. Number 7, McGinn. Coming on the field, number 24, Onana. Number 54, substitution in progress. He's done very well to get to that. Barkley actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Mbappe is onto this. There will be 1 Union minute cuts added out the time. pass. Barkley. And that's it. Decent game of football, that. Intense, intriguing. And both sides, as it turns out, unable to be separated. How do you look back on the game then, Jim? Well, a decent draw, Peter, with a good mix of action and plenty of talking points, and it ended with the right result, in my opinion. So thank you very much, Jim, for... So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands.
Nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. It is a true heavyweight clash. Well, under normal circumstances, this is a massive matchup, and I'm not totally in agreement with the view that friendlies tend to take the edge away. In my experience... Asensio! An early chance there, first of the game. Quick thinking and quick control, Peter. That creates a little more working space. And we have our very first corner. Well, it's gone out again, and so we'll have a repeat corner. It's their second corner of the game. Madrid have the chance to go the other way. Well, that's well seen too. And that's the end of that. It all started well enough. The shots! They've scored! The understanding between those two plays a big part in that, and releasing the run on side proved the key ingredient. I doubt very much that this was in the script. Mbappe. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. That looks a foul. Yep, referee's given it. Asensio. Well played. That has snuffed out the danger. Camavinga. Now it's Bellingham. That pass has been well intercepted. Quarter of an hour played. And he cuts out the supply. Valverde. And it's Rudiger. Looking for the runner. He's had a shot! He's scored! They're level in a trice! Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. Yeah, the pass was bang on, and he just had to ensure he didn't stray offside. The finish was actually bang on too. That has certainly made things interesting. Yeah, it's always a dangerous time when you've just scored. You can easily lose focus, and then bang, you're pegged back again. He's looking to set free a runner. Still very early doors, but it is a closely contested affair. McGinn. Bit of a communication breakdown there, it seems. Carvajal. It's a decent chance to counter-attack. Madrid applying the press here, a high press. Yeah, we see this so often these days, but it does demand... Oh, what a climb! It's in, and that looks to me very much like an own goal. That can happen to anyone. It's truly unlucky for him, but it's just the way it is. So one moment's crazy confusion, but they all count. Well, that's something you don't expect at a match like this, but I guess you have to take whatever way it comes, and very gratefully. Now it's Valverde. Cash. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. It's a great ball. He's had a hit! Oh, that was no routine save. Really anticipated that well, didn't he? And the shot! He's missed, but not by that far. Well, the look on his face says it all. Alaba kept aware, and it is reclaimed easily.
Valverde. Well, he's going to be disappointed with that. He's gone for goal! Oh, and they really should have been made to pay. Really was just waiting to pounce on any slip-up, and he was gifted a chance. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Rodrigo, Mbappe. That's a foul. It could be a penalty. No, the referees judged that the offence took place outside the area. He gets the ticking off and needs to be very careful now. Well, he knew what he was taking on there, Peter, and special delivery from the ref. He'll fancy himself from here, looking to widen the gap even further here. He's had a crack. Good try. The outcome could so easily have been different. That's a little unfortunate. He had a lot of people worried then. That is a great pick out. Cash. Can he get it through? Now it's Watkins. Bellingham. He could be in here. Now it's Valverde. Well, now it's a race for the ball. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. And the referee's looking at his watch. We could be done here. Bellingham. Oh, just skips past his man. Now it's Camavinga. Great shot! And yes, it's there! Two to the good. They have breathing space. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. And the matchday noise at this place is truly special. The pride, the passion, it adds to a massive sense of occasion. It is a true heavyweight clash. Well, the atmosphere, Peter, certainly doesn't feel like a friendly. We all know about the quality we have on show here, so I hope that the crowd demand as much as they can get, and I hope the players will oblige on that.
The action has already started. Thuram! And the ball's come loose here. Valverde. Who do you, Jim, see making a difference here? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a defender when he's running at you at full speed. He gets into a stride so quickly and seems to just glide across the turf. But when the goal's in front of him, he's also got that cool head that's required to pick a spot and finish everything off. Yeah, the easiest way to make a difference is to score, so no argument there. Great ball if he can get there. Oh, that's fabulous. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Well, it is plumb centre, but it is a fair way out on the very cusp of credible shooting range. Mbappe. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he's having a go! And here's Mbappe. Vinicius Junior. Couldn't squeeze it through. And he's had it! Oh my word, that is quite something! Oh, it really is a finish of the highest order. He has given that the lot. Bang! Oh, the contact was fantastic, right on the bootlaces, and it packed a lot of venom for what was a really potent strike. A 1-0 lead established. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Oh, played right into his path. Thuram! They've scored! And the lead lost no time at all. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. That has certainly made things interesting. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. Oh, shooting chance! It's a good run, that. Great timing. Conte. Now it's Thuram. Nkunku. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Valverde. Now it's Vinicius Junior. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And it's played forward. Oh, good shapes to shoot! Goal, France! And the comeback is complete.
Oh, that was a cracking little exchange to set up the finish, and a lovely understanding between both players. I mean, that's clearly tailored on the training ground and delivered beautifully on match day. France get themselves into the lead. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Bellingham. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Valverde. Time perhaps for one last twist before half-time. And here's Vinicius Junior. And he was alert to it. Conte. Mbappe proving dependable as ever. Another terrific day at the office for him. Well, having that sort of player on your side is reassuring. There's the hit! He's done very well to get to that. Mbappe actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. And we have our very first corner. He gets big! Hernandez getting this one clear. Yeah, he's pulled him up for that challenge. Mbappe looking understandably energised after his goal. Conte. The pass is intercepted. Bellingham. Habrá 2 minutos de descuento. Camavinga. Here's Tchouaméni. Camavinga. Here's Tchouaméni. And there's the end of the first half. So after a truly engaging first half, it remains rail edge. Things still very much in the mix in what is shaping up to be a super contest. 2 on the score at the break, and every indication that both parties are capable of adding more. The midway point of the game. Well, what a half. It's been pulsating and totally absorbing. We're actually headed for a potential classic if this carries on. This is insanely good. And we're already back up and running after half-time. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Mbappe! Courtois did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Well, you could see he was eager to get a shot away, but there was too much flesh and bone in his path. Now it's Mbappe. Great position here. France can breathe again, just. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Real chance! And that is wildly off target. Well, we were anticipating this. They're very much set up for the counter-attack, and I don't see it changing anytime soon. So, can they find a way to turn around this deficit? Now it's Nkunku. That's a little off target. Carvajal has been caught there. It's a foul. Just eases him off the ball. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. A lot of space here, a real opportunity. He won't be happy with that one. He's gone forward. Now it's Vinicius Junior. And here's Rodrigo. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Rodrigo. Can he finish? Goal! Once more they've done it! They just will not lie down!
exactly what you want to see from your players. Courage, fight in the face of adversity. You couldn't ask for much more. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. And now he has two. Quite a thriller this one's become. Oh, look, Peter, I was on the fence before a ball was kicked, and I still haven't moved. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Madrid perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Now it's Mbappe. Just the goalkeeper to beat. Can he put it away? Goal, France! Into the lead once more. Not a defender in sight. He had all the time in the world. Yeah, I really can't say enough as to how good the final ball was. It took the defence out of the equation for that split moment, and the damage was all done. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. Has a goal! That's a half-decent try. Olise did give it a fair old crack, and he'll be encouraged to step up again. Madrid will have one further opportunity to make a substitution after this, their latest change. Close. Vinicius Junior! It's in! A game of thrills, all square in the blinking of an eye! Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save. That could spell trouble. Picked out brilliantly. Vinicius Junior! And he's there to belt it away. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Thuram. Camavinga. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Mbappe. And he's made sure that's not getting through. Well, both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 14 será reemplazado por el dorsal 4. And the shot! Oh, it's in! And that has raised the roof! It's the stuff you work on the training ground time and time again, and it came off. Madrid complete their comeback, and now they only need to hold out for a few minutes. There's still a bit left in it, Peter, but they should find the necessary to avoid a slip-up now. And he's running through. He's in a... Vinicius Junior! Rabiot. Thuram. Now it's Thuram. Pinches it off him. 4 extra minutes added on. He's got away. Camavinga! Well, now it's a race for the ball. Oh, he's been caught on it here. Guendouzi. And that interception. He's going for goal! Close, but time for no more. The whistle has gone. Madrid have done it with iron, with pragmatism, the sort you expect from a team like this. Admirable, enjoyable, and look how they reacted to that initial setback. Mbappe claiming the Man of the Match award, and there is...
So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. And expectations are rising and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. It is a true heavyweight clash. Well, the atmosphere, Peter, certainly doesn't feel like a friendly. We all know about the quality we have on show here, so I hope that the crowd demand... Real chance! There it is! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate, on heels rather than toes. Yeah, to see it unfold as succinctly as that, it looks telepathic. I doubt very much that this was in the script. Bellingham. Conte. Now it's Thuram. They'll want to make the most of this turnover. Conte is sporting a guilty look after that. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. That is really good tenacity. And we have our very first corner. And that should get the job done. The ball has bounced loose now. Valverde. Now it's Bellingham. It's out of play for a goal kick. Now it's Mbappe. Camavinga. Rudiger kept aware, and it is reclaimed easily. Camavinga. France looking to pass their way through. Thuram. Thuram! He scored! And there's the goal they've been looking for. Look, there just wasn't much of a gap to begin with, and to find it, I think it was a fine drive, and I don't think the keeper could have really planned for that. I think he's a bit unlucky in that instance. France are doing very nicely, thank you. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Rodrigo. Nkunku. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Mbappe. Thuram. Now there's a fine ball. Chouameni. Vinicius Junior. Now it's Vinicius Junior. Just eases him off the ball. That is Conte. Mendy kept his eye on it, and he's there. Rudiger. And reclaimed it in a trice. Great ball if he can get there. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. France finding their passes. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. And claimed it back swiftly.
Conte. Rudiger cuts it out. Bellingham. He's had it taken off him. Mbappe. And here's Vinicius Junior. Nkunku. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Oh, good-looking ball. And here's Mbappe. Look at the space here. He's had a shot. Goal! With half-time at hand. Perfect timing. Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. We have got ourselves a game here. Well, it was important they didn't get ahead of themselves and lose their discipline. This game plan could near well reward them with an equaliser. Upamecano. And here's Mbappe. Bellingham. If they want to counter, they could do with more speed. That is good alertness. Tchouaméni. Camavinga. The final seconds now. Nice interception. His positioning was spot on. Tchouaméni. That is good pressure, just hounded him off it. Well, that's beautifully weighted. And the half-time whistle goes. Well, the two sides have made this a pretty decent game so far. Both have contributed on the score sheet. There is a balance wherever you look. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, it remains very delicately poised, and based on the promise we've seen through the first 45 minutes, I wouldn't be surprised if this takes another twist or two. It certainly would be in keeping. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Well, I think in Camavinga! Thuram has given away a free kick. And he is going into that little black book. Bellingham. Here's Tchouaméni. Vinicius Junior showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Rodrigo! Oh, belter! A finish of true class! They have come roaring back! And it's another really good show of character. I love the spirit and togetherness they muster. Never know when they're beaten. Perhaps deserves a little bit of sympathy here, because that's a goalkeeper's nightmare. It's clear that the keeper was unsighted by his defence, and by the time he picked up the flight of that, it was too late. We have ourselves a real game here. Oh, look, Peter, I was on the fence before a ball was kicked, and I still haven't moved. That is a little undercooked. Rodrigo. Bellingham. France are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard. Decent hit! And yes, it's there! And the comeback is complete! And that really is so impressive. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. And now he has two. Well, this is what we've been waiting for. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Now it's Vinicius Junior. Oh, Mbappe! It's in! And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, they say all goalkeepers are crazy, and after that, maybe there's some truth in it. And with that, the hat-trick is complete. Well, he's been on a
crusade, and his first goal seemed to just whet the appetite. Well, that has changed the dynamic somewhat. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. That's Valverde. Shot could be on. He's through, now is he in? It's run loose, who's going to get there? Olise. Conte. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. Chouameni. Rodrigo. Passing is crisp and sharp. Rodrigo. Chouameni. Oh, he's going to be disappointed with that. And here's Rodrigo. Thuram. And it's Conte. Now it's Thuram. He's found. There's the hit! He scores! The understanding between those two plays a big part in that, and releasing the run on side proved the key ingredient. This is threatening to become a really good game. Listen, goals change games. That has changed the whole complexion of this one. They have the momentum now. Almost 75 minutes on the clock now. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Oh, well played, well sorted out. Mbappe, Brahim Diaz. Now it's Camavinga. Oh, he's going to be pulled back for that one. Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 14 será reemplazado por el dorsal 4. Cambio de jugadores. Madrid are making a change. After this, just one opportunity to do so. There's a real appetite from them to finally put this game to bed, but will they? Olise. Alaba. It's Vinicius Junior. Guendouzi promptly onto that, and that is that. Chance here to counter. Oh, that's a very decent ball now. Madrid needed that. They really needed it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. And it's Rabiot. Rudiger calmly anticipates. France need to give it everything they have, kitchen sink included. That is a great pick out. He's Vinicius Junior! Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Brahim Diaz. Oh, that's neat. Oh, important interception. A lot of space here, a real opportunity. Oh, played right into his path. He's found a way through. Mbappe. Can he finish? He has done it. We thought it was over. It's all square once more. Simplicity itself. Well, look, he moves and manufactures in unique fashion. This guy is sheer class. So all square with almost no time remaining. Credit where it's due. This is great attitude. Now, the only question is whether there's enough in the... Has a goal! And with that, the final...